Good morning, students. Today we will learn about stack, queue, and recursion. Basically, stack is a list of elements in which an element may be inserted or deleted only at one end called top of the stack. The stack are linear list in which item may be added or moved at one end. For example, this is the example of stacks: stack of pages, stack of towels. These are all the example of stacks basically a linear collection. There are two types of data structure. One is linear data structure and other one is non-linear data structure. Stack is a linear data structure in which element can be inserted or deleted only at one end. ਸਟੈਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਇੰਸਰਟਡ ਔਰ ਡਿਲੀਟਡ ਓਨਲੀ ਐਟ ਵਨ ਐਂਡ that is called the top of the stack. ਆਪਣੇ ਕੋਲ like a trace stack. These are all the example of stacks. This is the storage structure for stack. The simplest way to represent a stack is by the use of array. It can be stored as one-dimensional array. Suppose the element A, B, C, D, E, F are pushed to the stack. This is an example of stack. First, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ B, C, D, E, F, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਲਾਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਸਟੈਕ ਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਸਟੈਕ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਸੈਟ ਟੌਪ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੌਪ ਪਲੱਸ 1। ਟੌਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਟੈਕ ਪੁਆਇੰਟਰ variable top which contain the location of the top element of the stack. Top is if top is equal to null or top 0 or null, it indicates stack is empty. Other top is equal to 6, it means stack has 6 elements. The last element of the stack is called top of the stack. ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟੌਪ ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੌਪ ਪਲੱਸ 1 ਟੌਪ 1 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੁਸ਼। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਸ਼ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ that operation is called pop. One thing is very important in the stack is that there is insertion or deletion in the stack is only from the same end. same end ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। This is a operation on stack. There are two operations that are performed on stack. First one is push operation on stack. Push means to insert a new item at top of the stack. In executing the procedure push, one must check whether there is space in the stack. If not, then apply the condition overflow and then top match stack then overflow. ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਕ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੁਸ਼। ਪੁਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਸਟੈਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਆਫ ਦੇ ਸਟੈਕ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੌਪ ਮੈਕਸ ਸਟੈਕ ਦੈਨ ਓਵਰਫਲੋ ਸਟੈਕ
ਬਿਫੋਰ A B C D D ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ then stack after A B C D. This is the example for inserting a element at the top of the stack. This is a query like when in the first figure there are only 3 elements in stack A, B and C, and then when we push a new element D at the stack, then there is a operation like A, B, C, D. D is inserted at the top of the existing element. This is the example before the push operation, first one, and second one after the push operation. D is placed on the top of the stack. This is the algorithm for push operation. ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ. Algorithm push stack top maximum stack then item to insert at item at the top of the stack. If top is equal to max stack, then print overflow and exit new stack is full. It means अपने कोल सब तो पहला we will check the condition if top is equal to max stack. Max stack की हैगा अपने कोल वो जड़ा अपने को स्टैक है वो मैक्सीमम नंबर ऑफ एलीमेंट आप किन्ने इंसर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ मैक्स स्टैक. जे पहले ही टॉप इज़ इक्वल टू मैक्स स्टैक के इक्वल है, इट मीनस आप नवा एलीमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते. सेकेंड, रीड आइटम इंसर्ट आइटम टू बी इंसर्टेड, सेट टॉप इज़ इक्वल टू टॉप प्लस 1, इंक्रीज टॉप बाय 1, सेट स्टैक टॉप इज़ इक्वल टू आइटम एंड इंसर्ट आइटम इनटू द टॉप पोजीशन एंड एग्जिट. सब तो पहला ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕੀਤਾ. ਫਸਟਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਚੈੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਫ देयर आर ਓਨਲੀ number of element which are placed in the stack are equal to the maximum stack. ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੈਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨਸਰਟ ਆ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਟੋਪ ਆਫ ਦੀ ਸਟੈਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੈਕਸ ਸਟੈਕ. ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ. then print overflow and exit. if this condition is false then read item. ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. set top is equal to top plus 1. ਟੋਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ. set stack top is equal to item. ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਕ ਦਾ ਟੌਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਕ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਆਈਟਮ ਇਨਸਰਟ ਕਰਤੀ ਐਂਡ ਇਨਸਰਟ ਆਈਟਮ ਐਟ ਦੀ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਸਟੈਕ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਿਟ. Next operation is called pop operation on the stack. Pop means to delete the top element of the stack. The below picture shows the pop operation performed on the stack. Means ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ pop operation ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ pop operation on the stack. Pop means to delete the top element from stack. The below picture shows the pop operation performed on the stack. Pop ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ pop means pop operation means ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਫॉर ਸਟੈਕ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਟੌਪ 'ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਅਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਕ ਦੇ ਟੌਪ 'ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸੀ 5 10 12 ਐਂਡ 15. ਨਾਓ 15 ਇਜ਼ ਦੀ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਸਟੈਕ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ
ਪੌਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਡਿਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। 15 ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਪੌ 15 ਮੀਨਸ 15 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਨਾਓ 12 is the top of the stack in second diagram. Now 12 is the top of the stack। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 12 ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। 12 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ 12 ਪੌਪ ਹੋਇਆ। ਨਾਓ 10 is the top of the stack। ਫਿਰ 10 ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਨਾਓ 5 is the top of the stack। ਨਾਓ 5 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ ਓਵਰ ਸਟੈਕ ਇਜ਼ ਐਮਪਟੀ। 1 by 1 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ 5 10 ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। This algorithm for pop operation, how pop operation can be performed. This is like pop stack item and top set if top is equal to null। It means ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ top ਆ ਉਹ null ਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ underflow condition means ਆਪਣੇ ਕੋਲ stack is already empty। if the stack is already empty then it means ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ element है वो delete ही नहीं कर सकते because there are no element in the stack। Second step, set item is equal to stack of the top and assign top element to the items। set top is equal to top minus 1। suppose सब तो पहला अपना ਜਿਹੜਾ top ਆ ਉਹ D ਤੇ ਸੀ। D ਨੂੰ delete ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ top ਨੂੰ top minus 1 ਕੀਤਾ। it means automatically ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ first ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। this is the diagram for class creation by the composition of the stack abstraction। there are two operation, one is push and one is pop। then complexity 0 1 constant array linked list vector and array list vector and linked list representation private data। and this is the interface। this diagram specify the class creation by the composition of the stack। this is the representation of stacks using array। stack are maintained in memory by the means of array। it have pointer top and max stack। top is the position of the last element of stack and max stack is max capacity of the stack। suppose ਸਾਡੇ ਕੋਲ stack ਦਾ ਜਿਹੜਾ top index ਹੈ that is 1 and array -1 0 1 2 3 4। this is the representation of stack in array। how we can represent the stack in the memory। this diagram shows the stack like ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 1 2 3 4 5 6 7 and so on and last one is the top of the stack। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ that is the top of the stack। this is the representation of stack using linked list। stack element can be stored using linked list and also known as linked stack। the basic reason to use linked stack is that the size of array is limited। ਆਪਣੇ ਕੋਲ stack ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ represent ਕਰਨਾ that stack is represented as array and linked list। array ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ size ਹੈ ਉਹ limited ਹੋ ਜਾਂਦਾ but there is no condition of size in the linked list। this is the example of linked list representing the stack। this is 2 7 6 4। this is the stack element। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2 then 669। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸਟੈਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ 709। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ 4। then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ 4। it is placed the memory location of first node is 709।
and then next is stored at the 351. Next element is 6, that is stored at the memory location 351. Then next pointer of second node is 103. 7 element is stored at 103, and next element 2 is stored at 688, and next is last node ਦਾ ਜਿਹੜਾ next element ਹੈ that is null because there is no next node from this node. This is the memory representation of linked list of a stack. The stack is also represented using the linked list. Next is application of stack. Application of stacks are the mainly used application of stacks are stored and in fixed expressions, arithmetic expressions in stack, evaluate expressions. It is useful to maintain order sequence of processing. Application of stack, basically stack is used to solve the arithmetic expression. There are so many arithmetic expressions. Evaluate the expression in fixed expressions. Next is call stack. Call stack is a stack that stores information about the active subroutine of a computer program. Since the call stack is organized as a stack, the caller pushes the return address onto the stack and then call stack. This is the diagram for the call stack. Top of the stack, looker of the draw line, stack frame for the draw line and subroutines, return address, parameter for drawing line, local of draw squares, return address, parameter for draw square, stack pointer, frame pointer, stack frame for the draw square subroutines. This is the diagram for stack called stack. Stack hardware is stack. A hardware stack is a series of memory unit often built into the processor. It is very fast and useful even if you are not using it. It is often expensive to make and has to be engineered. This is the stack hardware like inactive frame, N1, N2, N3, active frame, N data. This is the example for available stack space. This is the data return of link to N1, return of link to N1. This is the stack hardware, how stack is used in hardware configuration of this system. Stack terminology, basically the stack have some useful terminology associated with them. Push, to add a new element of the stack. There are the key parameters of a stack. What is a push? Push means to add a new element into the stack at the top of the stack. Push operation ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਕ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਨੈਕਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੌਪ. ਪੌਪ means to remove an element from the stack. ਪੌਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਦੈਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਲੀਟਡ from the top of the stack, not from the in between or the lower part of the stack. The element can be deleted from the top of the stack. Peek, to look at the element in the stack without removing it. Peek means to look at the element in the stack without removing it. Last in first out means ਜਿਹੜਾ ਵੀ element refer to last in first out behavior in stack means ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਦੈਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲਾਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ. ਫਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ
refer to behavior of the stack ਜਿਹੜਾ this is refer to ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨਸਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟ ਲਾਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ used by the stack. And stack is very useful in daily life routine. There are the main four operation. One is push operation, pop operation, peek, and this is last in first out operations. The next topic is recursion. What is recursion? When a procedure P1 call itself or call another procedure P2, which is called as a recursive procedure. This whole concept is called recursion. Means कोई भी एक अपने को function आ, कोई भी एक value आ, एक अपने को parameter आ, which call itself again and again. This is called recursion. अपने कोई भी C दा एक function हैगा वा or any other parameter or any other procedure that call itself or call another procedure again and again, this process is called recursion. This is the example of recursion procedure: node data, left link, right link, then current node data, left link, right child node data, left. This is the example of recursion. ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗੇਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, that procedure is called recursion. Property of recursive procedure. A recursive procedure must have the following properties. There must be certain criteria is called base criteria for which the procedure does not call itself. Property of recursive procedure. A recursive procedure must have the following properties. There must be certain criteria is called base criteria, and for which the procedure does not call itself. Each time the procedure call itself, it must be close to the base criteria. The recursive procedure having these two properties is said to well defined. ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਕਰਸਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਚ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਾਲ ਇਟਸੈਲਫ ਦੀ ਮਸਟ ਬੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਬੇਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ. This is the recursive function. A function is said to be recursive defined if the function defined refer to itself. For factorial function, a recursive definition: a factorial function of a positive integer is n into n minus 1 into n minus 2 into n minus up to 1, and like the factorial of 3 is 3 into 2 into 1. It means कोई भी ਜਿਹੜਾ procedure है वो अपने आप ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ repeat ਕਰੇਗਾ. That procedure is called recursive procedure. Procedure factorial fact n. This procedure calculate n and they return the value in the variable fact. If n is equal to 0, then set fact is equal to 1 and return. If set fact 1 equal to 1, call factorial fact is equal to fact n minus 1, set fact is equal to fact n into fact and return. This is a factorial recursive function for find a factorial of a number. Single recursion. The recursion is only contain a single itself reference is known as single recursion. It is more efficient and can be generally replaced by an iterative computation. The standard example of the single recursion include list transversal, such as in a linear search or computing a factorial function. This is a single recursion. Multiple recursion. The recursion that contain multiple self-reference is known as multiple recursion. It
must require exponential space and time. The more fundamentally recursive, not being able to replaced by the iterator without any explicit stack. The standard example of multiple recursive include the tree transversal, such as in a depth first search or computing Fibonacci sequence. There are two types of recursion. One is single recursion and second one is multiple recursion. Indirect recursion. The indirect recursion is also called mutual recursion. It occurs when a function is called not by itself but by the other function, then it is called indirect recursion. What is indirect recursion? Basically indirect recursion means ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਲ ਬਾय ਐਨ ਅਦਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਅਗੇਨ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰਸ਼ਨ. ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰਸ਼ਨ ਮੀਨਸ any function call not directly itself but by the other function, that is called, this is the example of indirect recursion. Function A function calls function B, function A calls function B. ਇਹ ਜਿਹੜਾ function A ਹੈ ਇਹ function B ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, then function B calls function C, function C ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, but again function C is called function A. ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਏ ਆ ਇਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਕਾਲ itself, but function A calls function B and function B calls function C, and again function C is called function A. This is called indirect recursion. There are it is very important types of recursion. When there is no, when a function is called not by itself but by the other function, then that is called recursive function. Structured and genetic recursion, nested recursion, binary recursion, multiple recursion, tail recursion and linear recursion. Structured recursion and generative recursion, these are the types of different types of recursion. Procedure recursive programming. This is the diagram for showing the recursive programming. There are main function, sum 3, then sum 2, sum 1 and sum. Result is equal to 1 2 1 3 6. That is a recursive programming, how a recursive function call itself again and again and calculating the result. That is this is the example of recursive programming. Infinite recursion. All recursion defines to have a non-recursive parts. If they did not, there would be on way to terminate the recursive path. Such a definition would cause infinite recursion. This problem is similar to the infinite loop, but the non-terminating loop is a part of the definition itself. The non-recursive part is often called base case. When you done this into a program, you will fill up the function that call themselves recursive function, int f, int x, int y. If x is equal to 0, return 1, else y is equal to 2 into f x minus 1, return y plus 1. This is the example of recursive function. Recursion versus iteration. What is the difference between recursion and a loop and iteration? Iteration can be used in a place of recursion, and iterative algorithm use a looping structure. Recursive algorithm use a branching structure. Recursive solutions are often less efficient in the term of both time and space, and the iterative solution, recursion, can simplify a solution of problem, often resulting in a shorter, more easy understood source code.
How do you write a recursive function? Determine the size factor, determine the base cases, the one for which you are answered, determine the general cases, the one where the problem is expressed as a smaller version of itself, verify the algorithm, use the three question method. How is recursion is implemented? It what happened when a program gets called? Int a, int w, return w plus w, int b x, int x, int z and y, z is equal to a x plus y, return z,